The Mahabharat is an epic which has engulfed all our lives for centuries. It is grandiose in its proportions, and it is a saga that opens up our minds and our consciousness. Its stories are ingrained into our system from childhood, and its teachings leave no individual untouched. Most of all, it is contemporary in its philosophy, helping us to enhance our own dharma, arth, kam, moksha, and to see successive generations garner better insights and perspectives into the intricacies of life itself. Warfare is there, of course, as are relationships, connivings, pacifism, the supernatural. Everything that affects us in today's world will find their schematic parallels in this Mahakavya which liberates us all. This evening we are trying to project 7 women characters from the Mahabharat as we would like to imagine them in our time. For you will see the many stories you have heard from the older generation and from our illustrious poets unfold in beauteous form. There is both fashion and passion. I'm Rita Bhimani and your Sutradhar for this evening. I would like to take you through all the credits for this presentation. The credit for conceptualizing the whole show goes to Neelanjana Ghose and Tanmoy Bose. The choreography is by Vikram Iyengar, who is artistic director of Ranun Performance Collective. He is assisted by Debosri Bhattacharya, choreographer and Kathak teacher with Ranun Performance Collective. The music has been created by Tanmoy Bose and arranged by Prutush Banerjee. Costumes, Neelanjana Ghose. Stage design, Katie Lai Roy. Lighting design, Shudeep Shannal. Projection, Anundi Ghosh. The jewelry is courtesy Anjali Jewelers. The recitation is by Brototi Bandopadhyay, Kunal Padi, Biplab Ganguly, and myself. The main cast is supported by dancers from Ranun Performance Collective. Stage and backstage coordination, Dana Roy, Shunoyana Roy. Rehearsal facilities and additional costumes provided by Ranun. We would also like to thank our creative partners, Metamorphosis, and the organizers, Golf Green Sharodotsav Committee, for making this happen. We begin with Koch and Devjani, performed by Ronnie Chakraborty and June Malia. The story of Koch and Devjani is a sad one, but not without the twists and turns of fate and the deep love that exists between them. Koch is the son of Guru Vrihaspati, the Guru of the Devas, who did not possess the Mrita Sanjeevani Vidya. So, Koch is dispatched to Shukracharya to become his pupil. There he falls in love with his Guru's daughter, Devjani. Shukracharya teaches him the secret of Sanjeevani, and he lives with the Guru for 1,000 years. When it is time for him to return to Swarga to teach the Devas the Mrita Sanjeevani Vidya, he goes to take leave of Devjani. Devjani is hurt, humiliated, and angered by his decision to leave her. She reminds him of moments in their relationship and questions his intentions. Koch replies that duty comes first and he must return to Swarga, regardless of their relationship. Devjani curses Koch. He will never be able to use the Sanjeevani Vidya himself. Koch wishes Devjani happiness and leaves.
মিথ্যাভাষী, শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে। গুরুগৃহে আসি, শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জনে, শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যয়নে অহরহ। উদাসীন আর সবাপরে ছাড়ি অধ্যয়নশালা, বনে বনান্তরে ফিরিতে পুষ্পের তরে গাঁথি মাল্যখানি। সহাস্য প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত? এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মতো? প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে আমি আসি, শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেন হাসি। তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে? প্রফুল্ল শিশির সিক্ত কুসুম রাশিতে করিতে আমার পূজা। অপরাহ্নকালে জলসেক করিতাম তরুয়াল বালে। আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি দিতে জল তুলে? কেন পাঠ পরিহরি পালন করিতে মোর মৃগ শিশুটিকে? স্বর্গ হতে যে সঙ্গীত এসেছিলে শিখে, কেন তাহা শুনাইতে? সন্ধ্যাবেলা যবে নদী তীরে অন্ধকার নামিত নীরবে, প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধ ছায়াময় দীর্ঘ পল্লবের মতো আমার হৃদয় বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ স্বর্গের চাতুরি জালে? বুঝেছি এখন। আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে চেয়েছিলে বসিবারে। কৃতকার্য হয়ে আজ যাবে মরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা? লব্ধ মনোরথ অর্থী রাজোদ্দারে যথা দাড়ি হস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই চারি মনের সন্তোষে। হা অভিমানিনী নারী, সত্য শুনে কি হইবে সুখ? ধর্ম জানে প্রতারণা করি নাই, অকপট প্রাণে আনন্দ অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ। সেবিয়া তোমারে যদি করে থাকি দোষ, তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে কবনা সে কথা, বলো কি হইবে জেনে? ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার, একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার আপনার কথা। ভালোবাসি কিনা আজ সে তর্কে কি ফল? আমার যা আছে কাজ সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ বলে যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে যদি ঘুরে মরে চিত্ত বৃদ্ধ মৃগ সম, চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম সর্বকার্য মাঝে, তবু চলে যেতে হবে সুখ শূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান, নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ সার্থক হইবে। তার পূর্বে নাহি মানি আপনার সুখ, ক্ষম মোরে দেব জানি, ক্ষম অপরাধ। ক্ষমা কোথা মনে মোর? করেছ এ নারী চিত্ত কুলিশ কঠোর। হে ব্রাহ্মণ, তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে সগৌরবে, আপনার কর্তব্য পুলকে সর্ব দুঃখ শোক করি দূর পরাহত।
আমার কি আছে কাজ, কি আমার ব্রত? আমারে প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে কি রহিল, কিসের গৌরব? এই বনে বসে রবনত শিরে, নিঃসঙ্গ একাকী লক্ষ্যহীনা। যেদিকেই ফিরাইব আঁখি, সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিধিবে নিষ্ঠুর। লুকায় বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর, বারংবার করিবে দংশন। ধিক ধিক, কোথা হতে এলে তুমি নির্মম পথিক? বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়া তলে, দণ্ড দুই অবসর কাটাবার ছলে। জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন ছিন্ন করে নিয়ে মালা করেছ গ্রন্থন একখানি সূত্র দিয়ে। যাবার বেলায় সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায় সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে ছিঁড়ে দিয়ে গেলে। লুটাইল ধুলি পরে এ প্রাণের সমস্ত মহিমা, তোমা পরে এই মোর অভিশাপ। যে বিদ্যার তরে মোরে করো অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার সম্পূর্ণ হবে না বশ। তুমি শুধু তার ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ, শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ। আমি বর দিন, দেবী তুমি সুখী হবে, ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে। Dushyant and Shakuntala by Kunal Padhi and Mrinmoyi De. It is the story of King Dushyant's encounter, marriage, separation, and reunion with his queen Shakuntala. While on an excursion from his kingdom, he meets Shakuntala, is dazzled by her beauty, and marries her in a Gandharva ceremony. The king, however, becomes too absorbed for many years in affairs of state, while Shakuntala waits and despairs. There is the encounter and curses from Durvasha Muni, and a dramatic rollback of his curse, which says that the king will remember her if she can show him proof of their acquaintance. So Shakuntala, in the scene you will see, gets ready to go to Hastinapur, helped by her Sakhis Priyamvada and Anusuya. She enters the palace, meets King Dushyant, but he does not recognize her. However, his memory and love are rekindled when a voice reminds him of Shakuntala. Dushyant accepts Shakuntala as his wife, and celebrations begin.
Karno Kunti by Omlan Chaudhuri and Pallavi Chatterjee. On the eve of the Battle of Kurukshetra, there is an attempt to woo Karno over to the side of the Pandavas, first by Krishna, who is an ally of the Pandavas, then by Kunti. As our scene unfolds, Karno is seen performing sun worship by the river just before the war. Kunti arrives and recounts the true story of his birth, which we see played out in flashback between a younger Kunti and Radha, Karno's foster mother. Kunti asks him to join the Pandavas and take his rightful position as king. Karno refuses, saying she relinquished all rights over him the day he was born. He foresees that the Pandavas will be victorious and asks Kunti not to pressurize him to leave the side whose defeat is certain. Kunti leaves, blessing him for his courage and integrity. Choreographically, the waters of the river become a metaphor
for the turmoil and emotions between mother and son. चित्रं देवानामुद्गादनीकम् चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतः तस्थो शांति शांति शांति। বক্ষে তুলি সে সুখ আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে, ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে। সুতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান, দূর করে দিয়া বৎস সর্ব অপমান। এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চভ্রাতা। তো সুতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা, তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব। পাণ্ডব পাণ্ডব থাক, কৌরব কৌরব, ঈর্ষা নাহি করিকারে। রাজ্য আপনার, বাহুবলে করি লহহে বৎস উদ্ধার। দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির, ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর সারথি হবেন রথে। ধৌম্য পুরোহিত গাহিবেন বেদমন্ত্র, তুমি শত্রুজিৎ অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের শনে। নিঃস্বপত্ন রাজ্য মাঝে রত্ন সিংহাসনে। সিংহাসন
সিংহাসন। যে ফিরালো মাতৃ স্নেহপাশ, তাহার দিতেছ মা তো রাজ্যের আশ্বাস। একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত, সে আর ফিরায় দেওয়া তব সাধ্যাতীত। মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল এক মুহূর্তে মা তো করেছ নির্মূল মোর জন্মক্ষণে। সুত জননীরে ছলি আজ, যদি রাজ জননীরে মাতা বলি, কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে। ছিন্ন করে ঠাই যদি রাজ সিংহাসনে, তবে ঠিক মোরে। বীর তুমি, পুত্র মোর, ধন্য তুমি। হায় ধর্ম, এ কি সুকঠোর দণ্ড তব! সেই দিন কে জানিত? হায়, তেজিলাম যে শিশুরে, ক্ষুদ্র অসহায়, সে কখন বল বীর্যলোভী কোথা হতে ফিরে আসে। একদিন অন্ধকার পথে আপনার জননীর কোলের সন্তানে আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে। এ কি অভিশাপ! মা তো করিও না ভয়, কহিলাম পাণ্ডবের হইবে বিজয়। আজই এই রজনীর তিমির ফলকে প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ, নক্ষত্র আলোকে ঘোর যুদ্ধ ফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন কর্মের উদ্যম। হেরিতেছি শান্তিময় শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়, সে পক্ষ তেজিতে মোরে করোনা আহ্বান। জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান, আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে। জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে, নামহীন গৃহহীন। আজিও তেমনি আমারে নির্মম চিত্তেতে আগো জননী। দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব পরে, শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে, জয় লোভে, যশ লোভে, রাজ্য লোভে ওই পীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাই হই। Draupadi is the beautiful, fiery, wronged woman in the Mahabharat. Is played by Indudipa Sinha.
She is a unique personality, to be married to 5 husbands, no matter what qualities they possessed. She has the boon to be born virgin every year and is therefore called an eternal Kanya. But where is her happiness? Her Vastraharan is among the most discussed incidents in the Mahabharat. For a woman born from fire, she is perpetually in the line of fire, with her endurance being tested. In the scene we are enacting for you, we go back to witnessing the birth of Draupadi. When Drupad, king of the Panchalas, decides to propitiate the gods, praying for a son who would kill Drona, he organizes a yagna to pray for a child. From the center of the sacrificial fire emerges the lotus-eyed, beauteous Draupadi, also called Yagnaseni, for she is born from a yagna or fire sacrifice. Takita Takite Takadimi Takatakita 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 Takite Takadimi
Bhim and Hidimba are represented by Bhaskar Raut and Loket Chatterjee. Bhim, of the great stature and unimaginable strength, has a soft, romantic side to him. He lives for a time in hiding with his brothers during their first exile. In this period, he comes across Hidimba. Hidimba is attracted by Bhim and asks him to be her husband. She flies him through the skies, into the forests, by rivers and mountains. Ghatotkach is born to them, growing into manhood the instant he is born. Hidimba leaves Bhim, promising to return if necessary.
Brihannala, played by Vardha Rihab. The 5 Pandavas are exiled from their rightful kingdom for 12 years, and a further year has to be spent incognito. Of all the disguises they assume, none can be more fascinating than Arjun's, which is a transformation into a transgender due to a curse by Urvashi, whose amorous advances he had refused. This curse becomes a benediction in Maharaj Virata's palace. As our scene comes before you, Brihannala is teaching dance to the palace women, including Princess Uttara. Prince Uttar comes in agitated, saying that the Kaurav army is waiting to attack and all he needs is a charioteer. Uttara suggests Brihannala. Uttar is frightened at the sight of the enemy host and wishes to surrender and flee. Brihannala reminds him of his duty to fight as a Kshatriya and finally reveals that he is actually Arjun in disguise.
Gandhari, brought to you by Alokananda Roy. Gandhari is the self-sacrificial character in Mahabharat who voluntarily blindfolds herself throughout her married life because her husband Dhritarashtra is blind, bears him 100 sons, collectively known as the Kauravas. You will see the dramatic scenes of death and destruction which await the widows after the Kurukshetra war. Gandhari arrives and sees all her widowed relations searching for and crying over the bodies of their husbands. She comes across the body of Duryodhan. She curses Krishna for not preventing this disaster. As Krishna pacifies her, she turns away from him and leads all the widows to a mass cremation. Lotus-eyed Krishna, look at my daughters-in-law. Listen to their piteous cries. See them running in confusion. See them searching for husbands and sons. The heroes who slept on perfumed beds now sleep forever on the hard ground. Vultures and wolves are now their ornaments. Their slinging swords and maces lie beside them, bright as life. Some are embracing their maces as if they were sleeping with their wives. Some, encased in armor, stand upright, unmolested by beasts of prey who think they are still living. Wolves drag away the gold neck chains. Jackals tug at the golden garlands. O Krishna, look at the pale faces of the ladies surrounding their lords like wilted lotuses. Look at the ladies, senseless with grief, placing head on trunk, saying, "No, not this," and wailing. Some unite arms and thighs and feet and moan and weep and moan. Some see their lords' bodies devoured and cannot recognize them. What can be more terrible for me, Krishna, than to see my ladies, my daughters-in-law, suffering thus? Oh, what heinous karma must be mine, that I should see sons, grandsons and brothers slaughtered by their enemies.
Pandavas and Kauravas are all dead. Why did you allow this, Krishna? Oh Krishna, you could have stopped the war. You had the tongue, you had the power. Because you did not, I curse you, Krishna. By the merit I have as a dutiful wife, I curse you, Krishna. Wielder of the discus and mace, I curse you. 36 years from now, you will slaughter your kinsmen as my sons did theirs, as the Pandavas did. Having slaughtered them, you will wander in shame and die disgustfully. And the ladies of your race will weep as the Bharata ladies are weeping now. No one in the world but I can destroy the Vrishni race. Of this I am sure. By cursing me, you are helping to accomplish my plan. Neither gods nor anti-gods can kill the Vrishni race. Rise, Gandhari, do not grieve. And now I would like to call upon stage the wonderful people who created these extraordinary scenes and this amazing enactment of scenes from the Mahabharat. Neelanjana Ghosh, Tanmoy Bose, Vikram Iyengar, Katie Lai Roy, may we also have on stage all our other performers. Namaskar. All I can say, a big thank you to all these fantastic artists on stage here with me. Our gratitude, our thanks goes to Bodhi, Vikram Babu, KTG, and all the fantastic Alokanandadi, Vardha, Pallavi, Locket, June, Kunal. I don't know kar naam bolbo. Sudip Babu okhane achen, sound korchen, light korechen. Arnab achen, Ritadi is here, and all these fantastic dancers jara ekhane achen, Pratyush ekhane ache. এই ভাবনাটা আমার যেখান থেকে শুরু 2 বছর আগে আমার মনে হয়েছিল ফ্যাশন স্টেটমেন্ট
আমাদের মধ্যে আছে। ইট ইজ নট অল অ্যাবাউট যা চলছে চলতি কিছু করবার। তো 2 বছর আগে আমি বৌদির সঙ্গে আলোচনা করছিলাম যে কাঁথার কাজ আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গর্ব হওয়া উচিত। আমাদের নাচ, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ডান্স is the most sophisticated form of dance. Indian classical music is the most sophisticated form of music. And so is লোকসঙ্গীত, and so is কাঁথার কাজ। তো বৌদির এই কাজ করা আছে, সেই জন্য আমরা ভেবেছিলাম যে মহাভারত যদি আমরা এই আঙ্গিকে ফ্যাশন শোর মাধ্যমে প্রেজেন্ট করতে পারি, যেখানে কনভেনশনাল ক্লিশেড র্যাম্প ওয়াকিং হবে না। তো আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকে আসবার জন্য। অ্যান্ড কেটিজি ডিড such a fantastic job by designing this whole thing, and I must thank this little girl who has been running around, Dana. আমি জানি না সে কোথায় আছে, ও অনেক আমাদের হেল্প করেছে। আর গল্ফ গ্রিন শারদোৎসব কমিটি, তপনবাবু, রানাবাবু, আপনাদের আমাদের সবার তরফ থেকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা, অনেক নমস্কার। আর লং লিভ গল্ফ গ্রিন ফেস্টিভ্যাল। Thank you so much, ladies and gentlemen. You've been a fabulous, fabulous audience. And thank you, Golf Green, for doing this.